inabidi kabisa nikupe ma secrets fulani amazing kuhusu maisha ya mwende zake Daniel Toroitich Arap Moi, president wa pili kabisa wa Kenya. Of course mtu fulani amazing, mimi ningemuita hivyo kweli kweli. Alizaliwa kitambo kidogo bana, 22nd August, you understand. Of course ndo amekaa kwenye ofisi yani 1978 mpaka December 30th 2002, ndio yeye mwenyewe akaamua kuretire. Akasema kwamba una watu ambao wanafikiria Moi atakwama kabisa kwenye uongozi, lakini sio hivyo, inabidi mimi nimeacha kweli kweli bana. Of course ukiangalia maisha yake sasa unaweza ukasema kwamba September 2 1924 ndo alizaliwa mpaka 4 kabisa February 2020. Of course bana ile philosophy yake ambayo tunajua sana iko kabisa mtaani ni ile philosophy ya nyayo ambayo inamaanisha footstep yani. Of course inasemekana kwamba alikuwa na follow sana footsteps za president wa kwanza Mr. Kenyatta ama President Kenyatta yani. You understand? Hapo ndo kama nyayo ilikuja yani. Of course ndo mtu ambaye ali rule Kenya for a very long time, 24 years. Lakini Moi aliingiaje kabisa kwenye siasa? You know, tuangalie kabisa maisha yake ya zamani kidogo, na of course siasa kabisa kuingia na kukaa mpaka anakuwa president for the longest time possible. Alizaliwa pande za Kabarak, Sacho Division, pande za Baringo. You know, alikuwa raised sana na anko yake ambaye anaitwa Kimoi Chabi. Babake alifariki akiwa mtoto sana. Ilibidi kabisa anko yake ndo anamshikilia, anakaa naye kabisa venye inafaa. Pande za Kapsabet High School ndo alisomea, alafu baadaye kabisa pia mwana akaingia pande za Tambach Teachers Training College, pande za Koyo district. Na by the way alifanya kama mwalimu toka 1946 mpaka 1955 hivi. Sasa kwenye machaki na vitu kama hivyo Moi alikula sana yani. Ikafika hiyo time yeye mwenyewe akaamua kujiongeza, maisha yaendelee kabisa venye mwenyewe anafikiria anafaa kuendelea kutoka kwa walimu tu. Bana kama ni mwalimu lazima ujue President Moi alikuwa mwalimu sometime. Of course 1955 ndo akaingia kwenye siasa, you know. Alikuwa elected kama elected member ya Legislative Council of Rift Valley, akakaa pale. By the way ali replace jamaa ambaye anaitwa Dr. John Ole Tameno. Do you understand? Alikaa pale mpaka kama 1961 hivi. 1961 of course the time ambapo pia alikuwa Minister of Education kwenye ile pre-independent independence government ile, yani ile serikali just before independence yani. Wakati kuna stories za independence, ile serikali ya kwanza ilimompoint kama Minister of Education. Akakaa pale kabisa 1960 mwana akafound of course support yake ambayo inaitwa Kenya African Democratic Union ama KADU bana. Baadaye kabisa KADU ikakuwa rebranded to KANU, akakaa nayo bana. Alikuwaje vice president yani kipindi Kenya ina independence 1963 December 12 ile. Of course President Kenyatta mwenyewe ali convince Moi, you know, kwamba KADU na KANU zinafaa zikuwe kitu kimoja, afu of course ndo vitu kama viende sawa sawa. Around that time kabisa bana 1969 of course ndo Kenya ikaingia kabisa kwenye zile conversations za one party state. You understand bana, one party state ilikuwa inaleta watu pamoja, vitu kama hivyo, you know. Of course vice president of course 1967 ndo akaingia kama vice president kabisa, kafanya kabisa ika make sense. President of course akapiga kabisa venye inafaa. Wakati Kenyatta nafariki 22 August 1978 of course Moi became acting president yani. Hivyo ndo katiba inaruhusu mpaka saizi, you understand. Baadaye sana of course elections ikafanyika after 90 days. Akakuwa appointed kama president of course mpaka hivyo mpaka 2002 ndo akaacha kabisa kuwa president, akaretire, akawa mtu ambaye anajihusisha kabisa kwenye mambo ya, you know, of course kuleta watu pamoja na amani na vitu kama hivyo. Lakini pia serikali yake ama timu yake kabisa kwenye siasa ilikuwa na mambo mengi, corruption allegations ilikuwa kibao. You understand? We remember kabisa 1999 kuna finding ambayo ilifanywa na Amnesty International, ilimweka kabisa kwenye my investigation, vitu kama hivyo. Retirement of course alifanya, akawa ni mtu ambaye anakaa pande za Kabarak sana kwake. Personal life yake ni kitu ambacho watu wengi wajui sana. Moi alikuwa ameoa yani. Bibi yake alikuwa anaitwa Lena Moi. You know, Lena Moi alikuwa amezaliwa pande za Bomet by the way 1950, around that time alikuwa anaoa, lakini bahati mbaya wali separate kabisa 1974 yani yeye na bibi yake waliachana kabisa 1974 just before presidency yake bana. Bahati mbaya tena zaidi 2004 Lena alifariki yani. Daniel Moi of course alibaki na watoto kama 8 hivi, wanaume 5 alafu wasichana 3. Among them kuna Gideon Moi of course ambao saizi
pia anajihusisha kabisa na siasa. Among them pia kuna the late Jonathan Torotich ambaye alikuwa anajihusisha kabisa kwenye mambo ya safari rally na vitu kama hivyo. Alifariki last year by the way. Alafu kuna Philip Moi ambaye ni retired chief officer. Sasa watoto wake mmoja peke yake ndio wako kwenye siasa bana, Gideon Moi. You understand bana. Brother yake of course alikuwa anaitwa William Titoek, alifariki 1995 na vitu kama hivyo bana. Kifo chake ni kitu ambacho ilianza 2017, yani 2017 August, tunakumbuka vizuri, to refresh kabisa kama Fiesta. Moi alikuwa diagnosed na ugonjwa ambao inaitwa dementia. Yani dementia ni ugonjwa fulani ambao of course ina affect mambo fulani kabisa kwenye mwili. Sana waga inabaki hapo kwenye brain, yani inakupa mambo mengi kabisa, yani inakupa mashida, complication kabisa, uwezi ukafikiria sana yani. Alafu ina affect functioning ya mwili, normal functioning ya mwili. Inasemekana kwamba ni ugonjwa ambao inakuja na umri. Alikuwa ashapiga 95, so dementia ndio kitu ambacho amekaa nayo. 2019 October alikimbizwa kabisa bana kwenye critical condition pande za Nairobi Hospital due to complication ambazo wazungu ama daktari wenyewe wanasema ilikuwa inaitwa pleural effusion, yani ile excess fluid, yani inaingia kabisa kwenye ile kitu ambacho madaktari wenyewe wanaita pleural cavity, yani I don't know hiyo ni nini sana, lakini madaktari wenyewe wameniambia asubuhi leo ilikuwa inaitwa pleural effusion, yani kuna mafluid kibao zinakuja kwenye ile pleural cavity, yani hebu fanya research ujue hiyo cavity iko pande gani au wapi. Of course alikuwa discharged kabisa November 2019 toka kwa hiyo condition, alafu baadaye akafanywa ni surgery fulani, you understand. Sasa Nairobi Hospital tarehe 4 usiku wa kuamkia leo, of course ndo rais kabisa bana President Moi mwenyewe akaamua kutuacha akiwa na umri wa 95. I think ameishi vizuri too many years kabisa, inabidi tumecelebrate. Hiyo ndo maisha ya Moi. Bibi yake of course walidivorce, akafariki baadaye sana 2004. Watoto wake moja kabisa ndio wako kwenye siasa, condition ambayo of course ilimpa shida hizi zote ushajua kabisa kupitia Fiesta Afrika bana. Rest in peace kabisa mzee Moi, zidi kabisa kuongoza kabisa pande hizo. 1155 Lando Massive kabisa naona bana. Aluda got a new joint, hiyo kabisa inakuja kwenye link ambayo inafuata, lakini inabidi kabisa tutafutie ile record ya Amos and Josh baadaye featuring King Kaka. Of course hapa sio huzuni sana leo, I think kabisa kama tuna celebrate kabisa maisha ya Moi, sababu amekaa for a long time, of course alijaribu kabisa kuongoza venye yeye mwenyewe alikuwa anahisi anaweza, na I think alimanage, yani sababu that time Kenya ilikuwa inatoka kwenye independence, ilikuwa ngumu kinoma kabisa kumpata mtu ambao atachukua hiyo pressure yote. Yeye mwenyewe aka step up akafanya sawa bana. Rest in peace Daniel Toroitich Arap Moi.